Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. My friend, geukia rafiki mwambie manze nimekuja college. Mpe high five, mwambie tuko college my friend. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamebarikiwa siku ya leo? Wangapi wana furaha kuwa college? Piga makofi mazuri kwa Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Thank you very much. Naitwa Alex, nimeokoka, nampenda Yesu. Mimi pia ni mwalimu hapa wa wale wamekuja kufanya mambo na utangazaji kama waandishi wa habari, ni mmoja wa walimu. Vile vile mimi ni mtumishi wa Mungu ama pastor, si pastor wa kusema. Niko na kanisa na washirika. Na shiriki kanisa la Full Gospel. Praise inaitwa Dingene. Dingene ukiwa unatelemuka saidi ya Dimangiri huko chini. Bwana Yesu asifiwe. So nafikiri tumejuana zaidi na Mungu awabariki na watende mema. Naomba tusimame kidogo. Mimi tumeimba lakini naomba tuweze kusimama in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Nachukua tu just 5 minutes na tutakuwa tumemaliza in the mighty name of Jesus. Weka mikono yako juu tu tuabudu kidogo. In the mighty name of Jesus. We bless you, Father. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sema kila mmoja. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Watakatifu Mwenyezi Mungu, naja mbele zako asubuhi ya leo. Nimejawa wingi wa shukrani kwa maajabu na mambo makubwa ambayo umetenda. Asante mtakatifu watakatifu kwa ajili ya kila mmoja ambaye umejiunga pamoja nasi unakuu. Baba, naomba jina lako litukuzwe. Ninaponena neno lako kwa uchache, mtegemezi nisaidie kulinena kanzili ya mapenzi yako. Nimekuja kinyume na mipango yote ya giza, mipango yote ya mwovu shetani, ambao tunenee ikifika tamati yote yakiwa swala, nitalibariki jina lako na kuliimbia. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Sema amen. Ukiwa umesimama piga makofi mazuri. Kwa dakika kidogo tu nataka kuongea kuhusu trusting upon the Lord. Naweza ukaketi. Trusting upon the Lord, ama kungojea kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika hii dunia tunaishi, wakati mwingi utapata watu wanangojea kutoka sehemu mbalimbali. Kuna wale wanasema ya kwamba my dad is very rich, ako na vitu mingi, na kwa hivyo mimi sina haja ya kujisumbua. Shetani ashindwe. Mwingine ananiambia kwamba my uncle ako USA, my dad, my mom ako Canada, so sina haja ya everything, sina haja ya kufanya kitu, sina haja ya kutafuta, sina haja ya kusoma. Hata kama nimekuja kone my friend, nimekuja just nijienjoy na wengine. I'm coming to tell you my friend, it doesn't matter, haijalishi who your parents are. It doesn't matter who your brothers and sisters. But ukingojea mwanadamu itafika mahali akuainisha my friend. Praise the Lord. Ukingojea mwanadamu, ukingojea watu, ukiongojea mtu ambaye ni mwanadamu,
itafika stage fulani na kuaibishe. Praise the Lord. But wale wanaomtegemea Mungu, wale ambao wanamngojea Mungu, hawatawahi aibika. In the book of from the book, you can just read from the book of Proverbs 9 verse 10. The Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Praise the Lord. My friend, in everything that you are doing, kila kitu ambacho unapanga kufanya katika maisha yako, Mungu akuwe ni wa kwanza. Hata kabla ya kuanzia masomo ni Tuesday, ambia Bwana, naomba hii safari ya college, Mungu niongoze. Mungu kuwa pamoja nami. Mungu guide my steps. Praise the Lord. Unaweza kuwa umekuja hapa ukiwa na uoga sana. Unauliza ya kwamba hata kama nimekuja college, by the way, ni mtu fulani tu alinisaidia na pesa ya kuingia tu, na mpaka sasa umejawa na uoga. Unauliza ya kwamba I don't know, hii pesa ambayo nilipa ikiisha itakuwa namna gani? Unaweza kuwa hata kama uko hapa unafanya mahesabu na kuona ya kwamba I don't know what will happen. Nisikize vizuri. Nimekuja kukuambia siku ya leo ya kwamba trust the living God. Mgoje Mungu na Mungu atabadilisha hali yako. Praise the Lord. Nataka kukuambia kwamba utasoma, utamaliza na utapata kazi. Mradi tu utamngojea Jehova Shama. Kama ni mimi baba, ningekuwa napigia Mungu makofi mazuri. In the mighty name of Jesus. When you read from the book of Joshua, Joshua 1 verse 9, it says, have I not commanded you? Be strong and courageous, my friend. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na uoga, itakuwa nini? Itatendeka nini? Itafanyika nini? Mungu amekupea opportunity. Amekupea nafasi, umeingia college. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu na huyo ni Jehova Shama. The same God ambaye amekuwezesha kufika college. Ni yeye anajua ni njia gani atakazotumia mpaka make sure umeachieve kile kitu ulikuwa umekuja kufanya. Wangapi wako tayari kumngojea Jehova Shama? Pigia Yesu makofi mazuri. Praise the Lord. In the book of Proverbs 3, 5 and 6, the Bible says, trust in the Lord with all your heart, lean not in your own understanding. In your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Bwana Yesu asifiwe. The problem with many youths, the problem with many people in this country is that they trust everything. Wanasema ya kwamba kiona tu nimeingia college, mimi nimepata kazi. Kiona tu mimi nikiwa na baba yangu mahali anafanya kazi, nitalipiwa na nitapata kazi. Wanashindwa kumngojea Jehova Shama. Bwana Yesu asifiwe. Tukianzia hii semester, tukianzia maisha mapya, my friends, I want you just to turn around, start by trusting God, keep God first, keep God the first priority in everything you are doing. Do you want to start any business? Do you want to start anything? Trust upon the Lord. Umepewa nafasi mpya, pea Mungu nafasi ya kwanza, na everything your plans will be successful. Bwana Yesu wasifiwe. Praise the Lord. Now as I conclude, because I was just given very few minutes, nikiwa namalizia, nataka tu kukupea vitu kidogo. Nataka kukupea vitu kidogo. Bavyo, wewe kama mwanafunzi, unastahili kuwa very keen. As you are trusting upon the Lord, as you are waiting upon the Lord, please take care of how you utilize your time, my friend. Bwana Yesu wasifiwe. Jitunza sana, jua vizuri kutumia wakati. Bwana Yesu asifiwe. I was telling the other student the other day that do you know if there is anything else in this world that you are given equally, it is time. Bwana Yesu asifiwe. Time, it is the 24 hours for I, Alexander. Bwana Yesu asifiwe. You have 24 hours, you students. Ukienda kwa Barack Obama, ukienda kwa everybody, akona 24 hours. All of us, we have 24 hours. Here, as you have just joined the college,
We have 24 hours. Bwana Yesu asifiwe. But utakuja kujua ya kwamba kuna mtu amepata distinction, kuna mwingine amepata fail, kuna mwingine amepata. What is that difference? Hiyo tofauti imetoka wapi? Depending na vile umetumia time yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. So please be keen venye unatumia wakati. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako tayari kutumia wakati wao vizuri? Pigia Yesu makofi mazuri. Don't waste your time. Time inaweza leta change kubwa sana katika maisha yako. The way you utilize that time, my friends, will make the difference. Kuna mtu hata akiwa class, uko class, maybe you are boy. Ukiwa class, mwalimu akiwa anaongea, Winnie, na hata kama kuna Winnie hapa sijasemea wewe Winnie. Winnie ameketi next. Mwalimu anaendelea kuelezea mambo yake pale, wewe unaangalia Winnie tu hivi. Unaangalia Winnie na figure everything, unaangalia unaona Winnie hiyo siku inafanya nini? Hakuna kitu umenyita. Unafikiria kuhusu nani? Unaenda nyumbani, unakuja hata wale walikuwa wanasoma high school, walikuwa wanasoma mixed secondary school. Unaweza kuwa mtu ambaye amepata B minus A, alianguka kwa sababu kuna mtu fulani maybe kama ni boy kama ni lady alikuwa ana waste time yake kumfikiria. Wewe unaweza ona kama hakuna kitu itakuaffect, but it affects a lot. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ashindwe. Number 2. About tumesema time. Number 2. Make sure your best friends love Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Yes, sikatai. Unaweza kuwa nao marafiki wengine ambao ni wa kawaida. But your best friend ni lazima akuwe ni mtu ambaye anampenda Mungu. Hii dunia ambayo tunaishi imegeuka, my friend. Tuko na watu wako namna zote. Watu wanaweza wakafanya vituko. Mambo yenye yanatendeka hata college. Don't trust each and every person, my friend. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia kuna watu inatendeka inafanyika. So make sure that person unaita ni rafiki wangu wa ndani, kiongozi wangu ambaye naiga ni rafiki ambaye anamjua Mungu zaidi, na si ile ya kujifanya. Shetani ashindwe. Number 3, as I conclude, quit complaining about business, my friend. Kuna watu ambao kazi yao ni kulalamika kila wakati. Mimi sasa hata kama niko hapa, I don't know what will happen. Mimi walimu hata walimu wetu hawabahangi vizuri. Shetani ashindwe. Wale wanafunzi ambao tunasoma na wao hata hawafai kitu tunapenda. Kilazi yetu ni ya mambo kidogo. Stop complaining, my friend. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kuwa successful in your life, acha kucomplain. Kuna watu wao wana complain. Ukiwekewa food inaletwa tu, hii fundi nayo. Hata ukiangalia hii fundi nayo hata mwenye alikuwa na, my friend, stop. If you want to go far, stop complaining. Badala ya kuwa una complain, become a solution of what is happening. Next, value your education, but don't overvalue it. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu amekuja hapa kusoma, kama umekuja hapa kusoma, piga makofi mazuri. Alright. Let me tell you. Nilisema last semester, si kila mtu hapa amekuja. Unaona hawa watu wote unaona hapa? Hawa wanafunzi wote, si wote wamekuja kusoma. Kusema ukweli, si wote. Yule amekuja kusoma ni wewe tu peke yako. Hao wengine they are just here for their business. Wanaweza kuwa yeye alijaribu kuangalia Ishago huko, Ishago akaona hakuna, sioni rafiki mzuri. Sioni sipati mtu mzuri. So yeye amekuja hapa sasa college kutafuta nani? Amekuja kutafuta rafiki. Shetani ashindwe. Hebu angalia rafiki yako uone kama anakaa suspects. Shetani ashindwe. Amekuja kutafuta rafiki, akuje kusoma. So hata kama wao unajisumbua, ndio utapata ya kwamba anakupata umefungua kitabu unaanza kusoma, anakuambia my friend, how anaanza kuleta other business. Kwa sababu hiyo ni biashara yake. So please value your education. Ukiona yule mtu ambaye unakaa naye anakusumbua, unaona sasa amekuwa sasa ameanza kukutoa
masomo, mwambie my friends, mimi nimekuja hapa kufanya nini? Kusoma. Next, be teachable. Kuwa mtu ambaye anaweza akafunzwa. Kuna watu wengine kufunzwa na kuwa ngumu, my friend. Yaani mwalimu anakuja kuexplain kitu pale kwa ubao. Akiwa ana explain, mwambie mwalimu, simama, hiyo iendangi hivyo. Simama, hiyo iendangi hivyo. Yaani mtu amekuwa mtu kabisa, hata ukifanya nini hawezi akafunzwa. Shetani ashindwe. So praise kuwa mtu ambaye anaweza akafunzwa. Lastly, but not the least, try new things. Jaribu kufanya mambo mapya. Shetani ashindwe. So kwa hayo mengi naomba niachie hapo, na Mungu amani wabariki. God bless you. God bless you.